David Kitapi Wambua, na mimi ndio chairman ya hiyo kikundi. Hiyo kikundi inaitwa Muma Waita, na hiyo kikundi tulianza kulima kusudi tutafute mbegu, tulime mbegu. Ile mbegu tunalima ni ya kumaliza umaskini, maanake tukiwa na mbegu hapa tutakosa mbegu, na mvua ikikaribia tunaanza kupanda kabla. Kwa hivyo hiyo kikundi ndio ilifanya shida yetu sana ni kuunganisha hiyo kikundi ndio hiyo. Kulima mtama kwanza, kitu ya kwanza ni chakula. Ya pili ni chakula ile ambaye haina poison, maanake hiyo haipigwi dawa, haina chemical, na nafanya watu wakae kwa muda mrefu wakiwa wanajisikia vizuri. Pesa, kwa upande wa pesa tunapata pesa. Maanake kilo moja wakati tulikuwa tumeanza kulima tulikuwa tunapata kilo moja kwa bei ya 24. 24. Sasa ikawa imeanza kupanda. Naona pengine itakuwa 35. Maanake tuliambiwa tukiendelea na hiyo mbegu tutapata faida na itaongezewa bei. Naitwa Wilson Lati. Mkulima kwa upande wa Kakulu. Kwa Kakulu Makueni County. Nilianza kupanda mtama 2018. Wakati huo tulifanya contract na Kenya Breweries. Na tulipanda aina ya mtama unaitwa Gadam, ule mweupe. Tuliendelea miaka miwili lakini tukawacha kwa sababu bei ilikuwa mbaya. Na huu mtama Gadam unapendwa na ndege. Tulikula hasara sana kwa kufukuza ndege. Ndio nikabadilisha kwa hii variety nyekundu hii. Na hii ni gani? Hii ni type gani? Apart from the legumes, we also saw that people need to eat, and our people normally like ugali. And where we are in the semi-arid tropics, maize will not do well. The only optional crop is the sorghum. And the sorghum varieties we have in the market, there are two sorghum varieties which are released in the market. We have Kadam, and then we have Karimtama 1. These two varieties are eaten by birds so much, and they're also quite susceptible to insect pests. So we realize what we have to do is just develop a variety which is not eaten by birds and which has high nutritive value. And now we've released one variety called Egerton University Sorghum 1. This variety does very well in semi-arid tropics, and it fits very well in the intercropping system, especially where we have pigeon pea and green grams. So we normally advise farmers, instead of putting in a maize which you may not get it, you intercrop with a sorghum in the first season. In the second season, you can bring in the green grams, because that one is a very short period of time. And one special attribute about our sorghum is that it can be dual purpose. Like you can see, it is green, so it can still be fed to the animals, and has high nutritive value. We have done, and we saw it has a lot of it has high nutritive value compared to the white one. The white one was actually mainly for East African breweries. People had market, but there's a problem with the market now. I think that's gone down a bit, so contract farming is not there. So what we're doing now, because it's a newly released variety, we are contracting farmers to produce seed. And where we're doing our breeding work and seed production, we started from Elgeyo Marakwet, and right now we are in Turkana. And it is interesting, it's the only crop which can survive in Turkana. It's highly drought run, and then it is brown. This one really fits in the market, especially if you are making porridge. The demand for porridge in this one is also big. The other advantage is that it can be blended with ngangano, and you make bread. Of course, we'll get a brown bread. The bread we've been talking of is just a coloration, the one we are calling it brown. But if we put in this one, of course, we'll have the nutritive value of the crop. So I think this is a crop which has a lot of opportunity in the dry areas, especially Makueni, Kitui, and Tharaka.